Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will talk about Taenia saginata and Taenia solium. Taenia saginata is called the beef tapeworm مثل ما قلت لكم. tapeworm مأخوذة من كلمة tape measure اللي هي أداة القياس، فالديدان اللي تعود إلى هاي المجموعة كلها تشبه التيب ميجر لأنه تتكون من proglotids اللي هي هاي القطع الجسمية. The worm can reach a length of 12 meters and live up to 25 years in a human intestine. يعني طوله ممكن يصل إلى 12 متر داخل جسم الإنسان. هذا السلايد ملخص للديفينيتيف هوست، الهابيتات، الانترميديت هوست، الترانسميشن وللدايجنوستيك ستيج. نجي على اللايف سايكل of Taenia saginata and Taenia solium. اللايف سايكل تبدأ by shedding eggs in the feces of human being اللي هو راح يكون definitive host اللي يحتوي على adult worm in the intestine. eggs will contaminate the food of cattle or pigs. الكاتل بحالة التينيا ساجيناتا والبيكس بحالة التينيا سوليوم. الكاتلز or pigs will ingest the eggs، والeggs راح تتحول داخل جسمهم إلى cysticerci in the muscles and the brain. cysticerci in the body of beef or pork will be ingested by human being again، والcysticerci راح تتحول إلى adult worm in the intestine of human being، وراح تنعاد السايكل مرة أخرى. أكو حالة استثنائية تصير بالتينيا سوليوم، أنه الهيومن being ingest the egg مكان البيج، يعني مكان البيجز human being ingest the egg، وبهالحالة الإكس راح تتحول داخل جسم الهيومن بينج إلى cysticerci in the muscles or brain. هاي الحالة يسموها cysticercosis اللي هي حالة خطيرة serious condition and difficult to be diagnosed. The diagnosis of Taenia saginata is made by detection of eggs or proglotids in the stool. فإذا قلنا لكم what's the best method for the diagnosis of Taenia saginata قلوا لنا stool examination looking for proglotids or eggs. زين if proglotids or eggs are not found in the stool ايش نعمل cellophane tape method. بس ما هي الطريقة الأولى بالتشخيص؟ أول طريقة بالتشخيص إذا قلنا لكم what's the best method تقولوا لنا stool examination. إذا قلنا لكم what's the second method تقولوا لنا cellophane tape method. زين إذا شفنا proglotids of Taenia species in the feces of human being it is very important to differentiate between the species. Is it Taenia saginata or Taenia solium? ليش مهم إنه نفرق بين Taenia saginata و Taenia solium؟ لأنه Taenia solium تعمل لنا cysticercosis which is a serious condition that is difficult to be diagnosed. أشون نشخص أو أشون نفرق بين Taenia saginata و Taenia solium؟ نفرق بيناتهم either by examination of the head of the worm, which is difficult because it's rarely seen in the stool, or by examination of mature proglotids or by examination of gravid proglotids. بالنسبة للتينيا سوليوم الماتشور proglotids مالتها contains 3 lobes of ovary، تحتوينا على lobe in the right side, lobe in the left side and one accessory lobe اللي هتشوفونه مؤشراتكم. Accessory lobe is absent in case of Taenia saginata. فإذا أخذنا الماتشور proglotid of Taenia saginata and we examined it under the microscope, we will find that the ovary is composed of 2 lobes only and there is no accessory lobe. زين, how can we differentiate between the two species based on examination of gravid proglotids? فراح نشوف إذا فحصنا الجرافيد بروجلوتيد of Taenia saginata or Taenia solium راح نشوف الفروقات. فإذا أخذنا التينيا سوليوم اللي هي هاي راح نشوف أنه الجرافيد بروجلوتيد is somewhat تقريبا مربع شكله somewhat square, and if we count the lateral branches of it will be less than 15. يعني إذا عدينا lateral branches مالته راح يكون عددها أقل من 15. هاي these are the lateral branches of the ovary. بينما إذا عدينا lateral branches of the ovary in case of gravid proglottid of Taenia saginata راح نشوفها أكثر من 15 وراح نشوف أنه شكل gravid proglottid is elongated. عشان نفرق بين two species based on examination of the head راح نشوف أنه بحالة التينيا سوليوم تحتوي على الروسيتيلم. الهيد of Taenia solium
contains what's called the rositellum and hooklets. بينما head of Taenia saginata does not contain the rositellum and hooklets. راح ناخذها بتفصيل أكبر هوني. راح نشوف أنه head of Taenia solium contains hooklets and rositellum with suckers, بينما head of Taenia saginata contains only the suckers without hooklets or rositellum. نكمل بالمورفولوجي مثل ما قلت لكم. هذه الجرافيد بروجلوتيد of Taenia solium. lateral branches معناتها أقل من 15، بينما lateral branches of the ovary بحالة Taenia saginata is more than 15، أكثر من 15. زين, what about the egg morphology? The eggs of Taenia solium and Taenia saginata are indistinguishable. ما ممكن أن نميز بين Taenia saginata و Taenia solium من الإيج only. إيش نحتاج؟ نحتاج إما الهيد أو mature proglottid أو الجرافيد proglottid. وكل نقطة إضافية أنه الإيج the egg of Taenia saginata and Taenia solium are indistinguishable from each other and are indistinguishable from the eggs of Echinococcus granulosus. Echinococcus granulosus egg is found in the stool of dogs only, بينما eggs of Taenia saginata and Taenia solium are found in the stool of human being. من إيش تتكون؟ تتكون من hexacanth embryo بينه 3 pairs of hooklets، ويحتوي لنا والإيج أيضا بيها radial striations. نرجع Taenia solium ناخذ بشكل مختصر. Taenia solium or pork tapeworm. Taenia solium تسمى بالpork tapeworm. The worm can reach a length of 8 meters and live up to 25 meters in human intestine. هذا الملخص عن ال definitive host والhabitat والintermediate host والtransmission والdiagnostic stage. The intermediate host بحالة Taenia solium is either the pig or the human being. مثل ما قلت لكم بحالة cysticercosis الhuman being راح يكون هو intermediate host، لأنه راح يكتسب الديزيز by ingestion of eggs. الإكس راح تتحول داخل جسم الإنسان إلى cysticerci. الcysticerci تمثل لنا larval stage. فبهالحالة الhuman being هيصير accidental intermediate host. الdiagnosis عن طريق detection of proglottids in stool examination. فإذا قلنا لكم how can we diagnose the intestinal disease of Taenia solium، تقولوا لي stool examination looking for proglottids or eggs. عشان نشخص السيستيسيركوسيس، قبل ما أحكي على التشخيص مع السيستيسيركوسيس أريد أذكركم بالتشخيص مع الهايداتد سيست. الهايداتد سيست عشان كنا نشخصه نحتاج 3 نقاط. أولا suggestive history. الهيستوري is suggestive of hydatid cyst disease، مثل إنسان عايش بمنطقة ريفية ومنطقة أصلا موبوءة بالhydatid cyst disease. 2 radiological findings suggestive of hydatid cyst، يعني السيست نفسه عنشوفه بالليفر أو باللنج. 3 positive serological test. بحالة السيستيسيركوسيس نفس القصة. To diagnose cysticercosis we need a suggestive history. على سبيل المثال a patient is living in endemic area plus radiological findings suggestive of cysticercosis plus a positive serological test. هذا الثلاث نقاط أيضا نحتاجهم. هذا تشخيص السيستيسيركوسيس بشكل جدا جدا مبسط. تشخيص السيستيسيركوسيس إذا فتحتم كتاب هاريسون راح تشوفونه as a very very difficult and very complicated issue. راح تشوفون جدول كلش طويل بينه كثير من الكرايتيريا على مود تشخص السيستيسيركوسيس، لكن هاي أبسط يعني أقرب طريقة لفهم الطالب. السيرولوجيكال تيست اللي قلنا عليها اللي ذكرناها هي الانزيم لينكد اميونو الكترو ترانسفير بلوت. هاي التيست is the has the highest specificity. what is the most specific serological test for the diagnosis of cysticercosis؟ تقولوا لي enzyme linked immunoelectrotransfer plot. وآخر شيء نصل للconclusion. Taenia saginata and Taenia solium share a lot of properties. They are differentiated by examination of mature proglottids under the microscope, and cysticercosis can be very difficult to diagnose. Thank you very much for your listening.